Cuando escuchamos que una santa como Brígida de Suecia vio a Judas en el infierno, muchos piensan inmediatamente en un relato antiguo, en un símbolo religioso o en una historia creada para infundamido. Pero cuando miras más profundo, cuando te permites sentir el piso silencioso de esa revelación, entiendes que no se trata únicamente de un mensaje sobre un hombre que vive hace siglos, sino de un recordatorio eterno que sigue leyendo en el corazón humano. La visión que recibía Santa Brígida no fue un simple cuadro de sufrimiento, fue una advertencia envuelta en compasión divina. Fue como si el universo, con toda su sensibilidad espiritual, estuviera tratando de despertarnos antes de que caigamos en los mismos pasos que llevaron a Judas a su ruina interior. Porque lo que vio no fue simplemente fuego a castigo, sino la consecuencia natural de una vida que requise la luz cuando más la necesitaba. Cuando uno escucha esta historia con los oídos del alma, se da cuenta de que lo más impactante no es el infierno en sí, sino el silencio profundo de una elección que se hizo mucho antes de que Judas tomara la última decisión que lo marca para siempre. En su visión, Santa Brígida contempla a un hombre atrapado en su propio abismo, pero ese abismo no surge de un solo acto, surge de pequeños requesos, pequeñas mentiras internas, pequeñas decisiones que lo alejaron de la verdad. Hasta que finalmente no pudo reconocerla cuando la tuvo frente a sus ojos. Y esto, precisamente, es lo que convierte su visión en un mensaje para nosotros. No es un cuento sobre el pasado, es una advertencia sobre el presente. No es un castigo lejano, es un espejo que nos muestra como una alma puede perder sin darse cuenta paso a paso día tras día. Porque todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos esas mismas pequeñas decisiones. Entre la lealtad y la traición, entre la humildad y el orgullo, entre la sinceridad y la autojustificación. Nadie despierta un día convertido en un traidor de la luz. Es un proceso lento y una acumulación de momentos donde ignoramos la voz interior que intenta guiarnos suavemente. Y es acá donde la visión de Santa Brígida ilumina algo esencial. Dios no abandona a nadie, pero sí respeta profundamente nuestras decisiones, incluso cuando esas decisiones nos llevan hacia la oscuridad. Judas no cae de un solo golpe, se desliza hacia la sombra porque DJ escucha, DJta, DJ diver. Y es exactamente ese proceso, ese desliz silencioso hacia la desconexión espiritual. Lo que es que esta visión sea tan relevante para nosotros hoy. No vivimos en los tiempos de los apóstoles, pero vivimos en tiempos donde las traiciones interiores son comunes, donde la fe se dilui, donde la conciencia es ignorada. La visión de Santa Brígida muestra lo que sucede cuando una persona ya no reconoce la luz ni siquiera cuando la tiene frente a sí misma. Cuando la misericordia toca la puerta del alma, pero el alma es demasiado encerrada en su propio sufrimiento para abrirla. Judas no solo traiciona a Cristo, si traiciona a sí mismo, a su propio propósito, a quello que su alma vino a aprender. Y lo más impactante es que tuvo como todos nosotros la oportunidad de regresar, de pedir perdón, de sanar. Pero elegí no hacerlo. Eso es lo que la visión revela con más fuerza que el verdadero infierno no es un lugar físico, sino un estado del alma que ha perdido completamente la capacidad de aceptarme. Judas no estaba siendo atormentado únicamente por fuerzas externas, estaba atrapado en la condena que él mismo se había impuesto. Y cuando Santa Brígida lo veo como un ejemplo, no como un enemigo de Dios, sino como una advertencia viviente de lo que sucede cuando el corazón se cierra a la misericordia. Es un retrato de lo que ocurre cuando uno decide no escuchar, no confiar, no entregarse al perdón que siempre está disponible mientras uno respira. Lo más trágico de Judas no fue su traición, fue su desesperación final y su incapacidad de creer que incluso después de haber quedado tan bajo,
Todavía había una mano extendida hacia él, y entonces uno entiende que esta visión no fue dada para condenar, sino para despertar. No para asustar, sino para iluminar. Por conque vimos a Judas sufriendo en el relato. Lo que realmente importa es lo que su historia significa para nosotros ahora. Cuantas veces hemos sentido que no merecimos perdón. Cuantas veces hemos dicho que la culpa, el orgullo o la desesperación nos alejan de la luz que podrá habernos sanado. La historia de Judas es un recordatorio doloroso de que la misericordia siempre está disponible, pero debemos elegir aceptarla. La visión de Santa Brígida nos llama a detener es desliz, a regresar antes de que la oscuridad interior se convierta en nuestro propio infierno. Es un llamado a la conciencia, a la humildad, a la vigilancia espiritual. Es una invitación a ver que la traición más peligrosa es la que hacemos contra nuestra propia alma cuando dejamos de creer en la posibilidad de redención. Y así el mensaje se vuelve claro lo que Santa Brígida vio no es un castigo inevitable, sino una elección que puede evitarse. Es una advertencia de que nos dice que mientras estemos vivos, siempre podemos volver a la luz. Cuando hablamos de lo que Judas está haciendo en el infierno según la visión de Santa Brígida, no estamos describiendo un espectáculo grotesco ni un castigo arbitrario. Lo que ella vio es un estado del alma desnuda, desprovista de toda distracción humana enfrentándose a la consecuencia inevitable de su propia elección interior. Porque el infierno, en su sentido más profundo, no es un lugar lleno de monstruos y cadenas, sino un estado de absoluta separación de aquello que da vida, sentido y dirección en el espíritu. Santa Brígida vio a Judas atrapado en un ciclo de angustia eterna, pero lo más terrible no era el fuego, ni la oscuridad, ni los lamentos. Lo más terrible era la incapacidad de su alma para aceptar la misericordia que una vez rechaza. Era su propio corazón cerrado lo que mantenía la puerta del infierno firmemente cerrada desde dentro. Él no estaba simplemente sufriendo, estaba reviviendo una y otra vez el peso de su propia decisión. Como si cada instante fuera un eco eterno de ese momento final en el que se rinde a la desesperación. Y esto es lo que vuelve la visión tan profundamente conmovedora. Porque no vemos a un hombre castigado por un Dios furioso, sino a un ser humano que incluso cuando la luz lo busca, no fue capaz de levantar la mirada para recibirla. Es como si se hubiera encadenado a sí mismo con los recuerdos de su traición y con la angustia de haber destruido su propio propósito. Y mientras Santa Brígida lo contemplaba, lo veía en un estado que parecemos una prisión de conciencia que un castigo exterior. Un alma que no podía perdonarse ni aceptar perdón. Ese estado interior es lo que hace que su tormento pareciera eterno. No porque el tiempo sea infinito sino porque cuando uno está atrapado en el peso de su culpa, cada segundo se siente como una eternidad. Judas no solo sufrió por lo que hizo, sino por lo que no pudo aceptar después. Mientras caminaba hacia su final, la misericordia lo acompañó, pero él eligió no verla. La en el infierno, según la visión. Su alma sigue repitiendo esa misma negación, como si hubiera quedado congelado en el instante exacto en que renuncia toda esperanza. Lo que Santa Brígida vio no fue un simple tormento físico, sino el retrato doloroso de una conciencia que se ha vuelto incapaz de abrazar la luz. Una conciencia que se ha condenado a sí misma al aislamiento absoluto. Lo que él está oyendo, según la visión, es algo que solo se entiende cuando comprendes la naturaleza del alma humana. No está siendo azotado ni perseguido, está atrapado en su propio diálogo interno. En esa conversación silenciosa que uno mantiene consigo mismo cuando ya no queda nadie más a quien culpar. Revisa sus decisiones, repite sus errores. Revive su traición no como un acto histórico, sino como una herida que se niega a cicatrizar. Y lo más impactante es que, según la visión, no hay un momento en que busca escapar.
no pork no higher salada. Sino pork el piso de su desesperanza lo es incapaz de imaginar una. Es detalle is crucial. El infierno, visto a través de los ojos de Santa Brígida, no es una trampa, sino una consecuencia. No es un encierro, sino una renuncia. Judas se encuentra oli pork su alma ya no reconoce la misericordia como una posibilidad. Ha olvidado si mo recibir las. Y en es olvido profundo se pierde en sí mismo. Piensa en alguien ha cargado con una culpa durante tanto tiempo, cuya no sabe cuán seria sin ella. Se aferra a su dolor como si fuera lo único que cuida de su identidad. Así va Judas en esa visión. Un hombre que convierte su culpa en su hogar, que transforma su angustia en su refugio. Un alma que se ha definido tanto por su error que ya no recuerda, fu creda para algo más grande. Esa es la tragedia espiritual más profunda, no cuando alguien que sino cuando alguien deja de creer que puede levantarse. Judas no está siendo torturado por fuerzas externas. La tortura es su propia imposibilidad de hasta una verdad más grande que sus errores. Y ese es el punto que convierte su situación en una advertencia tan poderosa para quienes todavía estamos en este mundo. Porque todos, absolutamente todos, tenemos la tendencia a encerrarnos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias culpas, en nuestros miedos más íntimos. Pedimos caer en el mismo patrón de autoacusación constante, repitiendo mentalmente cada follow, cada traición, cada palabra que desiramos no haber dicho. Y no disputamos, es patrón puede convertirse en una forma de infierno personal incluso mientras estamos vivos. La visión de Santa Brígida nos muestra que Judas permanece atrapado en ese tormento no porque Dios lo quiera, sino porque él mismo no sabe si mo salir. Y esto es lo que él está yendo, y entonces el mensaje para nosotros es claro, todavía tenemos la oportunidad de romper el ciclo. Todavía tenemos air en los pulmones, esperanza en el corazón y tiempo para abrir las puertas que nosotros mismos cerramos. Judas representa la consecuencia de un corazón que deja de creer en la posibilidad del perdón. Nosotros no tenemos por qué seguir ese camino. Todavía podemos elegir la luz. Todavía podemos volver y al final. Lo único verdaderamente doloroso de la visión es comprender que Judas no está ahí porque, sino porque no quiso levantarse. Cuando Santa Brígida contempla a Judas en el infierno, lo que vio no fue simplemente un castigo impuesto desde fuera, sino el resultado de una conciencia desgarrada que ya no podía sostener su propia oscuridad. Lo vio aislado, atrapado en un ciclo eterno de desesperación que parecía repetirse una y otra vez, como si cada instante fuera una queda sin fin. Pero lo más inquietante no era el fuego ni las figuras que lo rodeaban, sino la profunda sensación de vacío interior que emanaba de él. Un vacío tan intenso parecía absorber toda luz a su alrededor. Era como observar a un hombre que había perdido la capacidad de reconocer cualquier forma de amor, incluso el amor que una vez había tenido tan cerca. While es donde comprendemos que el tormento de Judas no proviene solo de lo que hizo, sino de lo que no pudo aceptar después de haberlo hecho. Porque el verdadero sufrimiento de un alma no es el castigo físico, sino la conciencia despierta de su propia ruptura. Santa Brígida vio a Judas intentando escapar, buscando un descanso que nunca llegaba, intentando ir de sí mismo en un lugar donde nadie puede ir de su propia verdad. Pues es el verdadero infierno, no un lugar lleno de fuego, sino el estado interno en el que una persona ya no puede soportar la claridad de lo se convierte. Cada intento de Judas por liberarse lo hundía más profundo porque su condena era su propia mente. Su propio corazón incapacitado para recibir el perdón que una vez estuvo disponible para él y atrapado en ese reculo de culpa y desesperanza, su eternidad se volvía un recordatorio de que la oscuridad no es ausencia de luz, sino requezo voluntario de ella.
Loca Santa Brígida vio también nos muestra algo más profundo. Judas no estaba siendo atormentado solo por entidades externas, sino por la incapacidad de volver a la verdad. Sufría poco. Incluso después de su traición la misericordia lo seguía amando, pero él había cerrado sus oídos para siempre. Es como si en su alma han rezado la invitación del perdón, pero él no pudiera responder. Es un tormento quem solo del castigo es una desconexión total entre el alma y la finca podría haberla salvado. Él no era incapaz de ser perdonado, era incapaz de aceptar el perdón. Su dolor surge no de lo que Dios le juzga, sino de lo que él mismo se impide recibir. Cuando observamos esa escena, algo se vuelve claro. Judas está realizando en el infierno lo mismo que hizo en vida, pero ahora sin posibilidad de dignidad. En la visión, él revive continuamente el acto de traicionar, no por Dios quiera que sufra, sino por su alma queda atrapada en la vibración de esa decisión. Se ve a sí mismo una y otra vez entregando lo más sagrado, recazando lo más puro, huyendo de la presencia que podía haberlo liberado. Es el drama trágico de su destino, repetir eternamente el eco de su propia caída, el infierno entonces se convierte en una repetición infinita de lo que más destruye su espíritu. Pero incluso en esa visión tan dura, hay un mensaje oculto, no es que Dios quiera vengarse, sino que la libertad humana tiene un piso tan profundo, tan inmenso, que incluso cuando la usamos para perdonarnos, Dios respeta esa relación. Eso es lo que hace que la historia de Judas sea tan impactante. Él no fue arrojado a la oscuridad, él caminó hacia ella. No fue empujado por nadie, fue su propio miedo, su propia desesperación, su propio orgullo lo que lo levó. En el infierno, Santa Brígida lo vio haciendo lo que siempre hizo. Rechaza la mano extendida incluso cuando esa mano era su túnica esperanza. Entonces entendemos algo aún más revelador. El tormento de Judas no es un castigo que viene después de la muerte, sino una consecuencia que empieza mucho antes. Comienza cuando deja de confiar, cuando comienza a alimentar pensamientos que lo alejan de la luz, cuando permite que su orgullo habere más fuerte que su corazón. Es donde la historia se convierte en una enseñanza para todos nosotros. Porque el infierno no comienza después de la vida, comienza dentro del alma cuando ésta cierra la verdad. Santa Brígida no estaba viendo solo el sufrimiento de un hombre del pasado, estaba siendo testigo de lo que ocurre cualquier ser humano que se encierra en su propio dolor hasta el punto de olvidar que redención siempre fue posible. Así Judas se convierte en una sombra que nos advierte, no para asustarnos, sino para despertarnos. Porque el mensaje más profundo es que mientras estemos vivos, no estamos condenados. Mientras aún podemos sentir, escuchar y alegar, el infierno no tiene poder sobre nosotros. Lo que le sucede a Judas no es nuestro destino inevitable. Es un espejo que nos invita a preguntarnos si estamos escuchando la voz que nos llama de vuelta a la luz. Cuando miramos toda esta historia con el corazón abierto, entendemos que no se trata simplemente de visiones antiguas, ni de un relato que intenta asustar. Lo que se revela es algo profundamente humano, una reflexión sobre la libertad, el amor, el perdón y el riesgo real de no reconocer lo que se nos entrega cada día. La visión de Santa Brígida nos muestra que el cielo y el infierno no son solo destinos finales, sino estados que empiezan dentro del alma mucho antes de cruzar al otro lado. Judas más que un personaje histórico, se convierte en el símbolo trágico de lo que ocurre cuando dejamos que nuestras sombras hablen más fuerte que nuestra esperanza. Porque lo que realmente destruye a Judas no fue su traición, sino su incapacidad de creer que podía regresar. Es el punto menos doloroso y al mismo tiempo el más esclarecedor. El perdón estaba disponible. La misericordia lo llamaba. La luz seguía brillando, pero él no podía reconocerla. Su historia entonces
Si transforma en un recordatorio de que el meo peligro no es care, sino renders después de care. Todos los seres humanos fallen. Todos giran, todos tropezan. La diferencia entre la salvación y la destrucción está en lo que hacemos después de falla. La visión también nos invita a mirar nuestra vida con más conciencia. Cada pensamiento guardamos, cada emoción que alimentamos, cada decisión que tomamos, todo eso va construyendo un camino interior. No se trata de vivir con miedo, sino con claridad. No se trata de evitar errores, sino de no abandonar la capacidad de levantarnos. El alma siempre tiene la oportunidad de regresar, de sanar, de elegir nuevamente. Y esa es la belleza de esta enseñanza mientras haya vida, hay camino. Judas será la luz, pero tú no tienes por qué hacerlo, el que en la desesperación, pero te han puedes escoger la esperanza. Mil eligi no creer en el perdón, pero te puedes aceptarlo. Su historia no es una condena escrita para ti. Es una advertencia llena de amor, un recordatorio de que incluso cuando parezca todo est perdido, hay una puerta abierta. Y al final el mensaje más profundo es este: no importa con lejos sientes que has ido, siempre puedes volver. La luz nunca deja de buscar, incluso en tus días es más oscuros. No estás destinado al destino de Judas, estás destinado a descubrir que la misericordia es más grande que sus errores y que el amor es más fuerte que tu pasado.